registration of FIR very simpler. তো আগতে যেটো আছিলে যে jurisdictioner এটা bar আছিলে jurisdictioner barটো এতিয়া উঠাই zero FIR concept টো আছে section 173 এই যেটো 173 এতিয়া ইনকর্পোরেট কৰিলে এতিয়া ইনক্লুড কৰিলে হে বস্তুটো আগতেও ইউজ কৰা হৈছিল কিন্তু হেতু এটা জুডিশিয়াল এপ্ৰোচ আছিল একো প্ৰভিজন তেনেকুৱা আমাৰ CRPC নাছিলে জুডিশিয়ারি জাজমেন্টৰ পিছত হে জিৰো এফআইআৰ কনসেপ্টটো ডেভেলপ কৰা হৈছিল আৰু যেটো মানে দেখা গৈছিল ইউজ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া 173 আন্ডাৰত এটোৰ এটা প্ৰভিজন আনি দিয়া হ'ল আৰু য'ত কোৱা হ'ল every information relating to the commission of an cognizable offense irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. That means here one can use the electronic medium as a for registering the FIR. তার উপরেও ইয়াত দিয়া হল যে this is also the it is also add করা হল এই 173 যে after taking on record all the information and it is signed to from the informant and placed within the 3 days of the signature of the informant. So it will hold first key change. Next to I say concept of preliminary inquiry which is introduced and it is also inbuilt in section 173 subsection 3 jot diya hol this Bnss has also introduced the concept of preliminary inquiry when the alleged offences carry a prison term of 3 to 7 years and when there exists a prima facie case for proceeding further in a matter, the in charge of a police officer may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent, depending upon the nature and gravity of the offence, proceed to conduct a preliminary inquiry within a period of 14 days. And this is however a prejudice to the power of in charge of officer who is full-fledged has a duty for investigation. Next a key features kini saro discuss korisile to ma olok he karone brush up kori asu. Next is transparency in recording the search and seizure. This is a new provision. A provision to agote nasile CRPC je search and seizure er khetrot ki one can use preferably using a mobile phone through dekhini jekhini prokriya hobo dekhini record koribo paribo aru tar logote ya dekhini prepare kori pelai list of items which is seized or dekhini poa gol within 48 hours ekhini magistrator osrote forward kori dibo lagibo aru ei 48 hours to calculate hobo from conducting the search or seizure. This is a new provision which is under section 105. This Bnss also introduced technology friendly approach. Technology friendly approach karon hua hol because apart from using electronic medium in case of search and seizure, it also permit to use some electronic services in case of summon, then warrants and trials, including recording of the evidence and examination of witnesses. So this is incorporated under section 64, then 68, 95, 94, etc. And this is a welcome move which leads the digitalization of the concept of old colonial era CRPC. Mainly CRPC change করার কারণে হল to incorporate some electronic media in case of collecting evidence and taking the statements of witnesses. Next is binding force of lawful directions of police. This is also a new section under 172 and
it strengthen the power of the police officer. All persons shall be bound to conform to the lawful direction of a police officer in the fulfillment of his duty. A police officer may detain or remove any person or refusing or ignoring or disregarding to conform to any direction given by him. আৰু যদি এইবোৰ পিটি কেছৰ কাৰণে হয় হুৰুৰা কেছৰ কাৰণে then as soon as possible that person shall be released within a period of 24 hours. যদি এইটো মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত যদি এপিয়াৰেন্সৰ দৰকাৰ নপৰে তেনেহলে within 24 hours তেখেতক ৰিলিজ কৰি দিব লাগিব. This provision is incorporated section 172. Next is classification of criminal courts. So criminal courts बहुत মানে types or হয় যেনেকে first আমাৰ high court পৰা start হয় state wise, then session court, then first class judicial যেনেকে আহি থাকে. So আমাৰ আৰু আগৰ কনসেপ্ট এটা আছিল মেট্ৰোপলিটন কোৰ্ট বা মেট্ৰোপলিটন মেজিষ্ট্ৰেটৰ ৰোলৰ ওপৰত যেটো এই BNSS এ গুটেইখিনি কি কৰিলে এবলিশ কৰি দিলে the roles and powers of the metropolitan magistrate. গুটেই কনসেপ্টে এবলিশ হৈ গল আৰু সেই কাৰণে এই সেকশন যেটো আছিল এই সেকশনটো এই আমাৰ BNSS ৰ পৰা abolish kori diya hol. Next good thing is introduced in this Bnss that is community service as a form of punishment. So IPC যেটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ আহিলে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা তাত various forms of punishment আমি পাও যেনেকে আছে death or capital punishment, then imprisonment for life, then imprisonment এটো দুটা ভাগ simple rigorous আৰু ফাইনস আছিল ফৰফিচাৰ আছিল আৰু এটা এড কৰিলে এটো হল কমিউনিটি সার্ভিস যেটো আগতে নাছিল এন্ড এই এক্সপ্লেনেশনটো আকৌ সিআর মানে এই BNSS দিলে যেটো ন্যায়সংহিতা দিয়া নাই হেতু ইয়াতে দিলে আন্ডার সেকশন 23 এতিয়া কমিউনিটি সার্ভিসৰ definition যদিও আমাৰ BNSS এ দিয়া নাই কিন্তু এক্সপ্লেনেশনত কলে community service shall mean the work which the court may order to a convict to perform as a form of punishment without remuneration আৰু which is beneficial for a community আৰু তাতেকো crystal clear লিস্ট দিয়া নাই এই community serviceত কি ধৰণৰ work বা কি ধৰণৰ সার্ভিস কিনে দিব লাগিব so generally cleaning meals type of service দিব লাগিব পাৰে so এই বস্তুটো যেটো আগতে নাছিলে এটো as a form of punishment introduce কৰা হল in BNSS as a form of punishment তো এইখিনি হল some key features regarding the BNSS. Next ahile this Sanhita introduced 4 new definitions. First one is audio video electronic means under section 2(1)(a) ইয়াত কোৱা হল audio video electronic means shall include or use any communicative device for the purpose of video conferencing, recording or processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means the state government by rules provide. That means here we can observe that it is one step for digitalization of the whole process of BNSS. Next is our old CRPC তার বেলৰ provision আমি পাইছিলো কিন্তু বেল কা কোৱা হয় ডেফিনিশনটো তাত দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু আমি তথাপি ইন্টারপ্রেট কৰো উইথ দ্য জাজমেন্ট অফ দি সুপ্রিম কোর্ট দ্যাট ইট ইজ এ টেম্পোরারি রিলিজ অফ এ পারসন কিন্তু এই নতুন BNSS বেলৰ স্পেসিফিক এটা ডেফিনিশন আমাক দিলে বেলৰ ডেফিনিশন ইয়াত দিলে আন্ডার সেকশন 2(1)(b) তাত দিয়া হল বেল মিন্স রিলিজ অফ এ পারসন accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court or execution by such person of a bond or bail bond. So a definition to specific
কৈ দিয়া হ'ল যে it is used for an accused person, side by side it is also used for an suspected person of an commission of an offence, and it is imposed upon an officer or a court for execution of bond or bail bond. আৰু এটা ডেফিনিশ্যন যেটো আমাৰ আগত নাছিলে হেতু হ'ল bail bond যেটো দিয়া হোৱা নাছিলে আগতে. So bail bond is provided in section 2(1)(d). It is also in definition bail bond আগতে নাছিলে এটো. So a bail bond to ইয়াত bail bond definition to দিয়া হ'ল it means one kind of undertaking for release with surety. আৰু তাৰ লগতে নেক্সট এটা ডেফিনিশ্যন দিলে যেটো আছে 2(1)(e) হেতু হ'ল বন্ড এটা দিলে বেল বন্ড এটা বন্ড ইজ অলসো এন আন্ডারটেকিং ক'ব গ'লে ইট ইজ অলসো কল্ড এজ পাৰ্সোনাল বন্ড এণ্ড through which a person can release with or without surety. So that is the difference between bail bond and simple bond, which is provided in section 2(1)(e). আৰু এটা নিউ ডেফিনিশ্যন যেটো দিয়া হ'ল ইয়াত এটো হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক কমিউনিকেশ্যন যেটো আগতে নাছিলে. ইলেক্ট্ৰনিক কমিউনিকেশ্যন হিয়াৰ মিন্স দ্য কমিউনিকেশ্যন অফ এনি ৰিটেন লিখিতভাৱে বা ভাৰ্বেলি অৰেলি কোনোবাই কিবা ক'লে, দেন পিক্টোৰিয়েল কিবা পিকচাৰ্ছ পিকচাৰৰ ভিতৰত যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন থাকে পিক্টোৰিয়েল ইনফৰমেশ্যন, দেন ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট ট্ৰান্সমিটেড অৰ ট্ৰান্সফাৰ্ড, and it can also be included from one person to another person or from one device to another device. More devices para moi jodi kaba kiba send koru, then it is also a electronic communication as per this definition. And by means of an electronic device including a telephone, then mobile phone or other wireless communication or a computer, audio video player hobo pare ba camera hobo pare ba any electronic forms or device included under this definition, which is termed as electronic communication. So ei khini asile new definition jekhini include kora hol in Bnss আৰু এটা ডেফিনেশ্যন অফ চেঞ্জ কৰা হ'ল যেটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে আগৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো সেকশ্যন 2(1)(i) হেতুত অকমান চেঞ্জ আনিছে. তাত দিয়া হ'ল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল লৰ যদি কিবা প্ৰভিজন থাকে আৰু হেতু যদি কনফ্লিক্ট কৰিছে এই Bnss ৰ প্ৰভিজনৰ লগত, if it is inconsistent with the provision of Bnss, then the investigation shall be taken on the basis of this special law, not under the basis of Bnss. So this is the new change which brought by this Bnss. Baki investigation or gote definition kini same asile, khali olop eta portion add kori dile iman. মই সিস্টেমেটিক আহি আছে ওপৰৰ পৰা. তো নেক্সট আমাৰ আহে ডেফিনিশ্যন পাৰ্টৰ পিছৰ পৰা যে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ক্ৰিমিনেল ফ'ৰ্চ বডি. That means the various types of criminal courts. Beside the high courts of the state, amar aru ase court of session, then judicial magistrate of first class, judicial magistrate of second class, aru executive magistrate. কিন্তু এইখিনি আগতেও আছিলে এতিয়াও আছে. আৰু এটা আগতে আছিলে যেটো হ'ল মেট্ৰোপলিটান মেজিষ্ট্ৰেটছ বুলি, যেটো এই নিউ Bnss কি কৰিলে এটো এবলিশ কৰি দিলে. আৰু এটোৰ ক্লাসিফিকেশন আমাৰ সেকশন 6 ত যেটো ব্যালেট কোডৰ ক্লাসিফিকেশন আছে তাত বস্তুটো ৰখা নাই. And this whole process is